Okay, so we were with the basic steps of finite element method. Right? So there are no three steps. So the fundamental, like two basic finite element method basic steps are okay. So it will the process will start with the discretization, followed by numbering of nodes and elements, which comes under your pre-processing stage, and analysis stage. In that, you'll be doing a selection of displacement function, define the material behavior, derivation of the element stiffness matrix, forming global stiffness matrix, and applying boundary condition. After that comes the post-processing stage. Okay, in that you will be doing the solution of unknown displacements, computation of element stress and strain, and the interpretation of the result. Okay, so this is the complete process. ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, but before that you have to go in deep on in these basic topics like discretization. എന്താണ് discretization, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, numbering of nodes എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മെത്തേഡുകൾ, which is the best method of numbering, all those things we'll see. Okay, so the idea for this class is to complete the pre-processing stage, and if possible we'll start the analysis as well. Okay, so we'll start with the discretization process, which is the first one, like discretization of the structure. Okay, so we can make a note of all these things. Discretization, the first step, which is discretization of structure. Discretization of structure. So എന്താണ് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ? ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായി? ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷനെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്? എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ? സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയാം. ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ. Anyone? മക്കളെ രാവിലെയാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ഉഷാറാവും. യെസ്, എന്താണ് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? അത് സാധാരണ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരന് രാത്രി വീഡിയോസും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് എന്നുള്ളത് പറയാം. എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ? ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടത്. യെസ്, ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി അല്ലേ? ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാൻ മടിക്കണ്ടടാ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി കേസുകളിൽ. So discretization of structure. So it is actually the art of subdividing a structure into a convenient number of smaller number of elements. Okay, so ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ ചെറിയ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ ചിപ്സ് ഒക്കെ ആക്കും. നേന്ത്രപ്പഴത്തിന്റെ ചിപ്സ് ഒക്കെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക അല്ലെ? അതേ പ്രോസസ് തന്നെ എന്താ ചെയ്യുക, ഫൈനൈറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ സെയിം തിങ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു യുവർ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മോഡൽ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ആർട്ട് ഓഫ് സബ്ഡിവൈഡിങ്. ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത്. ദ ആർട്ട് ഓഫ് സബ്ഡിവൈഡിങ്, മനസ്സിലായതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. Subdividing a structure into a convenient number of smaller elements is known as discretization.
It's known as discretization. Discretization. And the smaller elements are also called finite elements. Okay. So now we'll see what are the different types of these finite elements. Okay. So basically, നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് 1-dimensional element എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, ആൻഡ് 2-dimensional element, 3-dimensional element എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിന്റെയും കുറെ ബേസിക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, റൈറ്റ്? സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് category, which is your 1-dimensional element. Okay. So what are the different types of 1-dimensional discrete elements? Okay. സോ നമ്മൾ എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ structure something like this, okay, and you have to use some surface elements, you can use some triangular elements, right? So something like this, and using these triangular elements you can split it into n number of finite elements, right? So it can split here, right? So this is the process. Okay, so one such element is, see, ഈ ഒരു കേസിലെ ഇതൊരു 2-dimensional element ആണ്, റൈറ്റ്? എനിക്ക് ഇത്തരം ട്രയാങ്കിളുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് എന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതിൽ ഓരോന്നാണ് എന്റെ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോ ക്യാബിനാണ് എന്റെ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ 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 ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്. സിമിലർലി, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു 1-dimensional, and when it comes to 2-dimensional, when it comes to 3-dimensional and all. Okay, so basically for a 1-dimensional element, okay, so in 1-dimensional category it consists of a bar or truss and beam elements. Okay, so basic category of elements on a bar element under. So to do calculations, 1-dimensional cases basically നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു കാൻഡിലിവർ ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം, അത്തരം കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ 1-dimensional കേസിൽ വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു ലോഡ് പി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു വിൽ ബി യൂസിങ്, നമ്മൾ ഇതേപോലെ ട്രയാങ്കുലർ കേസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു കൻ ഗോ വിത്ത് 1-dimensional element. So in this case I can use a simple bar element. Okay, similarly you have elements like beam elements. Okay, so that what is the difference? What is the difference between a bar and a beam element? Okay, so when it comes to a bar element, it can only withstand or it will be subjected to some axial force only. Now when it comes to a beam element എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആക്സിയൽ കൊടുക്കാം, അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ കൊടുക്കാം, ടോർക്ക് കൊടുക്കാം, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ so it can withstand axial load, it can withstand vertical load, and also it can withstand moment. Okay, so all these things can be withstand, or when it comes to all these cases, ഇതെല്ലാം വരുന്ന ടൈപ്പ് കേസാണ് വരുന്നെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാൻഡിലിവർ ബീമിന്റെ മുകളിലുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ ബീം എലമെന്റ്. സിമിലർലി ഒരു സിമ്പിൾ ആക്സിയൽ ലോഡ് മാത്രം വരുന്ന കേസ്, എനിക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ എലമെന്റ് മുകളിൽ എനിക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് പി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഡീഫോർമേഷനും അതുപോലെ അതിന്റെ സ്ട്രെസ്സും മാത്രമാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഐ കൻ ഗോ വിത്ത് ദ ബാർ എലമെന്റ്. Okay, so these are some of the elements. Okay, now this if some higher order elements വേണമെങ്കിൽ, for example quadratic, cubic, അത്തരം കേസുകൾ വേണമെങ്കിൽ you can go with some 3 noded elements and okay. So basically ഇതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ, so let this be my x-axis, let this be my y-axis, x and y-axis. Okay, so a bar element looks something like this. Okay, a simple element, a straight line thaneyana. So to represent it properly, I'm representing this straight line something like this. Okay, and there will be 2 nodes. Okay, in the first endpoint ഒരു node ആണ് which is 1, രണ്ടാമത്തേത് അടുത്ത node ആണ് which is 2. Okay, so this is a 2 noded bar. Okay, so in short, discretization is simply about dividing a structure into finite parts. അത് 1-dimensional category നമുക്ക് different രീതിയിൽ classify ചെയ്യാം, starting with the 1-dimensional elements, and the best example for 1-dimensional element is a bar element and a beam element. Okay, now the second type is the 2-dimensional element. Okay, 1-dimensional കഴിഞ്ഞു, so we'll go with the 2D elements. Okay, so as I said, 2D basic example is a triangular element. Okay, it's a 3-noded triangular element is a good example.
quadratic element is a good example. Okay, so in the case when it comes to a two-dimensional element, the basic uh, two-dimensional element, when it comes to surface related areas, okay, അതിന്റെ surface ഒരു complete surface ആണ് നമുക്ക് finite elements ആയിട്ട് divide ചെയ്യേണ്ട കേസ് വരുന്നെങ്കിൽ then we'll go with the two-dimensional element. Okay, so surface related കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് output ആയിട്ട് വേണ്ടതെങ്കിൽ we'll go with the surface 2D elements. Okay, right. So the best example for these two-dimensional elements are triangular elements, triangular elements, quadrilateral elements. Quadrilateral elements. Okay. So you can represent this as your triangular element can be represented something like this. Okay. So for example, if these are my axis, x and y axis, two-dimensional element. So in the this is your triangular element. Okay. So your element, a single element will look something like this. Now this being your first node, second node, and third nodes. Okay. So ഇത് ഒരു 3-noded triangular element ആണ്. Okay. Triangular element തന്നെ 3-noded ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് 6-noded triangular element. Okay. To get better result, കാരണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം number of nodes കൂടുന്നു, you'll get finer result. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. ഇതാണ് ഒരു 6-noded triangular element. Okay, so ഇതിന്റെയൊക്കെ കേസുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡെപ്ത് സ്റ്റഡീസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് തിങ്. ട്രയാങ്കുലർ എലമെന്റ്സിൽ യു ഹാവ് 2 കാറ്റഗറീസ്. ഒന്ന് 3-noded triangle ആണ്, പിന്നെ ഒന്ന് 6-noded triangle ആണ്. Similarly, you have quadrilateral elements, which is something like this. Okay, ഇതാണ് quadrilateral element. So it is having 4 nodes, 1, 2, 3 and 4. ഈ 4 നോഡ് കൂടിയതാണ് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എലമെന്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു എലമെന്റ്. അതേപോലെ ഇതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ എലമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ എലമെന്റ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു റിക്വയർ 3 നോഡ്സ് ഓർ ഫോർ എ മിനിമം ആൻഡ് ഫോർ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് your 6-noded triangle is also taken. Right, when it comes to quadrilateral elements, you require 4 nodes to describe that completely. Right, clear? Right. Now the next one is your three-dimensional elements. Okay, so what are the different 3D elements? Three-dimensional elements. Okay, so ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സർഫസ് നമുക്കൊരു ഒരു ആക്ച്വൽ 3-dimensional ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ അനലൈസിങ് എ നക്കിൾ ജോയിന്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ക്രാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ടിങ് റോഡ്, അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെയായാലും അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു റിക്വയർ 3-dimensional elements. ഈ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ക്രാങ്കിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so your crank, okay, so ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു crank. Okay, so ഒരു crank അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കണക്ടിങ് ഒരു കണക്ടിങ് റോഡ്. ഓക്കെ, ഒരു കണക്ഷൻ, 2 പോയിന്റ് 2 ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, സൈക്കിൾ ക്രാങ്ക്, സൈക്കിളിന്റെ പെഡലിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്നാണ് പെഡൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇത്തരം ഒരു കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് you can analyze this in different ways. For example, എനിക്ക് ഇതിനൊരു ലൈൻ എലമെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെ? സോ when a person is pedaling this one, the force will be acting in this area, right? ഞാനിവിടെ ഡാർക്ക് ഏരിയയിലാണ് എന്റെ ഫോഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? റൈറ്റ്, നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് വരിക. ഈ ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്ട് ആണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് കണക്ടിങ് റോഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. Now, this can be analyzed in different ways. For example, if I want a result very much faster, okay, പെട്ടെന്നൊരു റിസൾട്ട് വേണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ബാർ എലമെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ ബാർ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീം എലമെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് I can assume that this distributed load is a point load which is acting at this point. Okay, and I can consider this as some kind of since one end is fixed. Okay, so one end is fixed, I can consider this as a cantilever beam with one end load acting at this end. Okay, and I can do the analysis and I'll get the result. Okay, so that is one way of solving this one. Otherwise, I can also assume this as actually I can take this as a 3-dimensional figure. Okay, as it is, I can take the complete structure as a 3-dimensional element,
and then for analyzing this one, so these are analyzing three-dimensional like it, I can do this meshing and all, and then I'll apply this load as pressure. Okay, കാരണം ഇത് എന്താ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. Okay, that is another way of doing. Now if I do this as a three-dimensional one with a distributed load, I will get more accurate result, right? So the stress distribution will be more accurate when compared to this one, അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഞാൻ ത്രീ-ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ I'll get a better result. At the same time ഇതിന്റെ കേസിൽ the result will not be that accurate, അല്ലെ? Will not be accurate. Fine. Now പക്ഷെ വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കേസിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിലിവർ ബീമായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I will get the result in no time. Okay, it won't take me much time to analyze this one. At the same time, to analyze this as a three-dimensional object, I have to draw this one and then apply the load and all and then do the calculations. Therefore, it is time consuming. Okay, so when there is a conflict between the time and the result, okay, and if time is important, you can go with these kind of approximations where you approximate this as a simple bar element or a beam element and then proceed. At the same time, if time is not a concern and you require most appropriate result, then you will go with the solid elements. Okay, so നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. Right, അത്ര അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എലമെന്റ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ യു റിക്വയർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ എലമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ദീസ് കംസ് അണ്ടർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ എലമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. No, so based on this you will have a three-dimensional one as well. Okay, so clear ആണോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? Yes sir. Right. Okay, so three-dimensional element like vanu kayal your different three-dimensional elements are, so for example three-dimensional ayadondana you have to consider the three axes x, y and z axis. Right, now one of the common your three-dimensional element is tetrahedral element. Okay, tetrahedral shape എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ? One is a tetrahedral element which is something like this. Okay, you may note this down. Three-dimensionally normally used in element ആണ് tetrahedral element. Okay, so there are nodes like 1, 2, 3 and 4 nodes. Okay, 4 noded tetrahedral element. And and again the second one is hexahedral element. Okay, so something like this you have hexahedral element. Okay. This is a hexahedral element. Okay, so with the nodes as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So there are 8 nodes. Okay, 8 noded hexahedral element അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ brick element എന്നും പറയും. Okay, right. So നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി യു വിൽ ബി സെലക്ടിങ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു എലമെന്റ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും വിച്ച് എലമെന്റ് യു വാണ്ട് ആൻഡ് വിൽ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എലമെന്റ് ടൈപ്പ് എടുക്കുക. സോ ആദ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു അതേപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പ്രോപ്പർലി കണക്ട് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു ആൻസിസിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു സാധനം ഞാൻ ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും. Fine. Now the next type of element is axisymmetric element. Okay, three-dimensional elements, and the fourth one is axisymmetric element. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ സാധനം. Okay, axisymmetric element. Okay, so these are actually the elements developed by the rotation of symmetric. So for example എനിക്ക് ഒരു സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കേസുകൾ വന്നു, സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം വന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കേസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എലമെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ so we'll be using this axisymmetric element. For example, ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ഒരു സർക്കുലർ സോളിഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ so we will actually use this axisymmetric element and see my output will be something like this. Okay, and then if I revolve this one, this will be my new point.
Okay, so ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു structure കിട്ടും. ഇത്തരത്തിലുള്ള three-dimensional structure. Okay, so to develop an axisymmetric element, all you require is an element, and then that is to be revolved with respect to a fixed axis. Okay, either triangular or quadrilateral elements are used for this purpose. Okay, so axisymmetric elements is developed by rotating. So you can note this one. It is developed by rotating a triangular or quadrilateral element. Lateral elements. Okay, so these are the different types of elements which are used in finite element methods. Okay, so one dimensional case ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് simple one dimensional elements use ചെയ്തിട്ട് പോവാം. So one dimensional elements in the basic types ഒന്ന് bar element ആണ്, പിന്നെ ഒന്ന് beam element ആണ്. Depending upon the end conditions, we will be selecting the beam element or the bar element. The next one is your first one dimensional element, പിന്നെ two dimensional element. Two dimensional element triangle ഉണ്ട്. Triangle തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് three node triangle ആണ്, പിന്നെ six node triangle ആണ്. Similarly quadrilateral elements use ചെയ്യാറുണ്ട്. Correct. Now when it comes to 3D, three dimensional element ഉണ്ട്. അതിന്റെ കേസിൽ തന്നെ you have tetrahedral element and hexahedral element. Correct. Similarly, there are another category, one dimension, two dimension, three dimension കൂടാതെ തന്നെ there is an axisymmetric element which is actually a three dimensional element. Okay, and this element is actually developed by rotating a triangular or quadrilateral element. Okay, clear? Okay, so we'll be actually selecting the your first step is actually to select the type of element. Okay, now the next step, the second step, you can see your procedure. The first step is discretization, the second step is numbering of nodes. Okay, so this is very important, numbering of nodes. So there is a standard procedure for numbering of nodes. I'll demonstrate this one. Okay, start with the numbering of nodes. The second important step is numbering of nodes and elements. Okay, and elements. Fine. So the very next step after the discretization is to number the nodes and elements. Okay, and this decides the numbering of nodes and elements is actually the deciding factor for size of stiffness matrix. Size of your stiffness matrix. Okay, so while numbering the nodes and elements, or while numbering the nodes, you have to follow a very basic condition, that is your maximum node number minus minimum node number must be minimum. Okay, അത് നോട്ട് ചെയ്യുക, എന്താണെന്ന് പറയാം. Must be minimum, that is your maximum node number minus minimum node number should be minimum. That is a very basic condition that you should follow. Okay, in the relevance എങ്ങനെയാ പറയാം. So I'll demonstrate this okay, using two cases. Okay, so this will be case one, longer side numbering. Okay, so if suppose എനിക്കൊരു quadrilateral ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എനിക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, let us consider a rectangular piece. Okay, or surface. Okay, rectangle, two-dimensional rectangular figure. Okay, now so I'll be discretizing this into small quadrilaterals. Okay, rectangular quadrilaterals. I think discretize here. Okay, so let this be 1, 2. Okay, fine. Okay, right. So your entire figure I have discretized into small number of parts. Okay, now നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്പറിംഗ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, so we'll number the nodes as, so we'll start with this end. Okay, so 1, 2, 3, 4,
5, 6, and 7. Okay, so these are the node numbers. Then വീണ്ടും initial state ലേക്ക് വരിക. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28. Okay, so എനിക്ക് ഈ നോഡ് നമ്പറിംഗ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മള് നോഡ് നമ്പറിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? സൈസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിനെ എൻറ്റയർലി ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നോഡ് നമ്പറിംഗ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ഈ നോഡിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്പർ ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമ്പർ ചെയ്യാം, പിന്നെ അലോങ് ദ ലോങ്ങർ സൈഡിൽ എനിക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അലോങ് ദ ഷോർട്ടർ സൈഡിൽ നമ്പർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 1, 2, 3. സോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ കേസ് 2. സോ എന്റെ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ നമ്പർ ദിസ് വൺ ആസ് സെയിം ഫിഗർ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, 1, 2. ഓക്കെ, സെയിം സാധനം. സോ ഇതേ സാധനം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്പർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഐ ക്യാൻ നമ്പർ ദിസ് ആസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28. Okay, so there are 28 nodes. Correct. So രണ്ട് കേസുള്ളൂ. എനിക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇതിനെ നമ്പർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കേസ് ഇതാണ് along the longer side. As a case 2, this is your case 2, which is shorter side numbering. Okay, shorter side numbering. So ultimately നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിന്റെ സൈസ് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര വലിയ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സോൾവ് that kind of a stiffness matrix. Okay, so you have to reduce the size of the stiffness matrix. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ അത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. കാരണം നമ്മളൊരു ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി, വലിയൊരു മെട്രിക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ് അല്ലെ. സോ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ടൈം ഒരുപാട് കൂടും. അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ ടൈം കുറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിന്റെ സൈസ് കുറക്കണം. സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിന്റെ സൈസ് കുറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ആയിരിക്കണം? നോഡ് നമ്പറിംഗ് ഷുഡ് ബി വെരി പ്രോപ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മെമ്മറി വേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നോഡ് നമ്പറിംഗ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് there are two possible ways. One is along longer side and the second one is shorter side. Okay, now I'll number the nodes. Node numbering കഴിഞ്ഞു. Now then we'll number the elements. Okay, so element നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ എന്റെ മുകളിൽ ഒരു സർക്കിൾ ആണ്. Okay, so this is my first element, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, and 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. Okay, so there are 18 elements, 28 nodes and 18 elements. Okay, so second case ലായാലും same case ആണ്. 1 first element, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, and 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. Okay, so 18 nodes, right? Now, so as per the rule, എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നോഡ് നമ്പർ മൈനസ് മിനിമം നോഡ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി മിനിമം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും റാൻഡം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ 8നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ രണ്ട് കേസിൽ എനിക്ക് 8നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ കൺസിഡർ നോഡ് 8. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യുവർ മാക്സിമം നോഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞ? node 8, sorry, element 8, sorry, consider element 8. Okay, so ഈ ഒരു element ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So I am മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ, so this is like this. Okay, 8th node, sorry, 8th element എന്തൊക്കെയാണ്? 9, 10, 16 and 17 ആണ് അതിന്റെ നോഡ് നമ്പർ അല്ലെ. ആ ഒരു എലമെന്റിന്റെ നോഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് 9, 10, 16, 17. ഓക്കെ, സോ ഇതിലെ മാക്സിമം നോഡ് നമ്പർ എത്രയാ?
maximum node number. What's the maximum node number? 17. Yes, exactly. Maximum node number is 17. Similarly, your minimum node number is 9. 9. Okay, so that means the difference, okay, even the maximum node number minus minimum node number should be minimum. Therefore, the difference is 17 minus 9. 8 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? Right. കൂടിയില്ലേ? Yes, sir. Okay. Now, if I'm using the longer side numbering, the difference is 8. Right. Now, okay, the second case നോക്കാം. So, if I'm using the shorter side numbering, എന്ത് വരും നോക്കാം? The same element എടുക്കാം. Consider the same element. Consider same element which is 8. Okay. So, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. 8th element എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 8th element number is 6. 6, 7, 10, 11. So here your maximum node number. Maximum node number. Or no? 11. 8th ഇതാണ് എൻ്റെ 8th അല്ലേ? Okay, maximum node number is മനസ്സിലാക്കിയത് 11. Minimum node number of 6. 6. Okay, therefore your maximum minus minimum. Okay, maximum minus minimum is actually equal to 11 5. minus 6, which is 5. Right. So when you compare the two cases, case 1 and case 2, you can see you can see this maximum minus minimum. The case case 1 8 ആണ്. Second case it is 5. Therefore this one prevails. Okay, so this is the best method. So you normally your shorter side numbering is followed. Shorter side numbering is followed in FEM. The important concept note shorter side numbering is followed in final number. Clear? Yes, sir. Okay. So this is pre-processing stage. We initial elements at the split team, node numbering, elements form. That's it. Okay, so a node numbering right. So next time. Clear? Okay. Yes, sir.